Yeah. So நேத்து ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் ப்ராப்ளம்ல வந்து ஆக்சுவலா கொஸ்டின் கேரி அவுட் பண்ணும்போது ஒரு குட்டி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து 3 2 2 3. ஸோ பிஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் வந்து will solution to system of equation inversion method. Just to give you an idea, 3x plus 2y is equal to 13. 2x plus 3y is equal to 12. இதான் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இல்லையா? இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ax equal to b ன்னு எழுதும் போது so we'll end up writing 3 2 2 3 x y 13 12. So x is equal to, so this equation can also be written as x is equal to a inverse into b. So a inverse, so now x is equal to a inverse வந்து 1 by determinant of a, and so interchange the diagonal elements and add minus sign to the other two elements. And here determinant of a is 339 minus 4, and this element 3 into 13 is 39 minus 24 plus 36, 1 by 5. Yeah, 15 or 10, which is equal to 3 and 2. So this type of inversion method also works for a 3x3 matrix. So நம்ம inverse of a 3x3 matrix கண்டுபிடிச்சு அது கூட b matrix multiply பண்ணும்போது we'll get the solution x. Okay, and this is the one method, and the other methods are like Gauss elimination. அது வந்து row echelon formல பண்றது வந்து Gauss elimination method. So Gauss Jordan method is a special case of Gauss elimination method. அதுல diagonal elements மட்டும் 1 1 1 வரும். So directly we can relate the right hand side and left hand side and write the values of x, y and z. So Cramer rule பார்த்தா அதெல்லாம் வந்து techniques. So we must be aware of example or theoretical question. Which of the following is not a method to solve a system of equations கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் அந்த தியரம்ஸ்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் நான் இந்த மெத்தட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் ரோ எக்கலான் ஃபார்ம் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருந்தீங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப் to solve the problems. Okay, now example problem. Homogeneous system of linear equation. So homogeneous system of equation la right hand side வந்து will be equal to 0. So 2x minus y plus z is equal to 0. X plus y minus 2z is equal to 0. 5x plus 2y plus lambda z is equal to 0. So இதுதான் given system of homogeneous linear equations. So இதுல வந்து what is the value of lambda
for which the following system to have non-trivial solution? That is a question. What is the value of lambda for which the system has non-trivial solution? So non-trivial solution na it has a multiple solution இல்லையா? இப்போ multiple solution இருக்கணும்னா, so if I write the row echelon form of the matrix, or if I write the augmented matrix 2 minus 1 1 0 1 1 minus 2 and 0 5 2 lambda 0. So இதுதான் என்னோட augmented matrix. இந்த augmented matrixல நமக்கு இந்த fourth column எல்லாமே 0 இருக்கு. அப்போ number of non-zero rows determine பண்ணக்கூடியது இந்த first 3 columns மட்டும்தான். அதுலயும் இந்த lambda is the determining factor. எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன். ஓகே, இப்போ so if the value of lambda for which a system to have a non-trivial solution. So இதுக்கு non-trivial solution இருக்கணும்னா rank of matrix A must be 2. Rank of A and rank of AB should be equal to 2. அப்போ இந்த third rowல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஜீரோவா இருக்கணும். ஐ மீன் இந்த ஸ்டெப்ல இல்ல, ஃபைனல் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ல. இப்போ நம்ம ரோ எக்லான் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். Row echelon form of the matrix, I'm just interchanging row 2 and row 1. This gives me 1 1 minus 2 0 2 minus 1 1 0 5 2 lambda 0. Okay, now row 2 is nothing but row 2, the new row 2 minus 2 times of row 1, and row 3 as row 3 minus 5 times of row 1. So this is nothing but 2 minus 1 1 0 2 2 minus 4 0. Plus 3 and this is plus 5 0 and 5 2 lambda 0. So the next goal is to have 0 here, 1 1 minus 2 0 0 minus 3 5 0 0 0 lambda plus 5 0. Row 3 tends to row 3 minus row 2. Okay, now this element must be equal to 0. Sorry, this element must be equal to 0, and therefore lambda plus 5 equal to 0.
gives lambda equal to -5. So when lambda equal to -5, the system will have a non-trivial solution. So இதே question வந்து if the system to have a unique solution, or if the system should have the unique solution or trivial solution na 0 0 0. Trivial solution, what is the value of lambda? So the answer will be lambda plus 5 should not be equal to 0. Lambda should not take the value 5, sorry, -5, equal to -5. So this is how you can solve the problem. There is also another way to solve this problem. நமக்கு determinant of a வந்து 2 இருக்கணும்னு தெரியும். ஸோ இதோட ஒரு 3/3 மைனர், ஐ மீன் இதோட பாசிபிள் ஆல் 3/3 மைனர்ஸ் ஆர் 0, பட் ஏ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு 3/3 மைனர் தான் இருக்கு. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி you can simply write this, the determinant to be equal to 0. So 2 minus 1 1 1 1 minus 2 5 2 lambda. This should be equal to 0. So if you just so this in the mari problem ku vandu, if you think doing row echelon transformation is little bit lengthy, and I suggest you to go by the determinant method. Homogeneous case எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து determinant method யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் problem. So 2 into lambda plus 4 plus 1 lambda plus 10 plus 1 2 minus 5 equal to 0. This gives 2 lambda plus 8 plus lambda plus 10 minus 3 equal to 0. This gives 3 lambda plus 15 equal to 0. Lambda equal to minus 15/3 equal to -5. So you will get the same answer. So when lambda equal to -5, the system has a non-trivial solution. So any other doubts? Like I'll so shall we go on topics related to eigenvalues and eigenvectors? So students can ask if anything is not clear. Okay. So shall I proceed then? Yeah. Anyone has any doubts? Okay, I think no. Okay, so eigenvalues and eigenvectors. Hello, கேக்குது. determinant method மட்டும் கொடுங்க. determinant method இன்னொரு இந்த மெத்தடுங்களையா? ஓகே, ஆக்சுவலா வந்து உங்களுக்கு ரோ எக்லான் ஃபார்ம் புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்ல இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம ஏன் வந்து இந்த இடத்துல ரோ எக்லான் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல லாம்டா பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டோம்னா 0ன்னு போட்டா நமக்கு ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து 2 ஆயிடும். ஏன்னா இங்க தேர்ட் ரோ எல்லாமே 0 ஆயிடுச்சுன்னா ரேங்க் வந்து 2. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எனி கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ், இப்போ இது வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஏ மேட்ரிக்ஸ். இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸோட
if the rank of the A matrix equal to 2 na அதுக்கு என்ன மீனிங் னா all the possible 3/3 minus 0 ஆயிடுச்சு, அதனால தான் rank 2. so இதுக்கு ஒரே ஒரு 3/3 minor தான் இருக்கு, அதாவது the determinant of this matrix itself. so அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இது இந்த 3/3 determinant equal to 0 னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா rank of the matrix வந்து 2 மீனிங். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து determinant equal to 0 போட்டு lambda வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே ஓகே சார், ஓகே தேங்க்யூ. So okay, today we'll have a look at eigenvalues and eigenvectors. Okay, so eigenvalues and eigenvectors. Okay, so how to the definition வந்து எப்படின்னா, இப்போ நம்ம A இன்வர்ஸ்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்தேன் இல்லையா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் A into B வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸா வருதுன்னா B is such that A inverse அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதே மாதிரி there exists a matrix such that A into X என்றது ஒரு matrix will be a scalar. Scalar can be a K times the same matrix X. Okay, அதாவது இப்போ if I have a 2x2 matrix, so yeah, if I have a 2x2 matrix like A11, so maybe I will write the matrix. Okay, so consider this 2x2 matrix 8 minus 4, 8 minus 4, my god, 8 minus 4, 2, 2. Okay, there exists another matrix such that, say for example 1 1, it will be exactly equal to K times same 1 1. There is a possibility something like this. So இதுல வந்து maybe we can give a try. நான் multiply பண்ணி பார்க்குறேன். So I get 8 minus 4, 2 plus 2. 4 and 4. This is nothing but so K is 4 times 1 1. So here the value of K is 4. So the value K is called as eigenvalue. So this is my this K is called as eigenvalue. And the X is called as corresponding eigenvector. Corresponding eigenvector இந்த eigenvalueக்கு corresponding eigenvector இருக்கும் அது வந்து. So இப்படி இருக்க சொல்ல, so actually this is the eigenvalue and eigenvector. So there exists
scalar value k and there exists a vector. இது வந்து column matrix இல்லையா? So column matrix also referred as vector. So there exists a scalar and there exists a vector such that, so when you multiply the matrix with that scalar, with that column matrix, you get the same column matrix on the right hand side. So this vector x is called as eigenvector. So a into x will give you, so lambda is the general notation for eigen value x. Okay, now I'm writing ax minus lambda x is equal to null matrix. So your if so distributive property உங்களுக்கு தெரியும். So a minus lambda into I into x is equal to 0. Okay, so இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் ஹோமோஜினஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஹோமோஜினஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல I write a into x is equal to b வந்து நான் ஹோமோஜினஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். இப்போ ஹோமோஜினஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல this b is 0 null matrix, and if this is a homogeneous system of equations and has a non-trivial solution, என்ன பண்ணா rank வந்து one lesser than இருக்கும். So அதனால determinant of a is equal to 0. Okay, right? So similarly, this determinant of a minus lambda I is equal to 0. So this gives us a polynomial equation, what we call as characteristic equation. So this is characteristic equation, and the solution of the characteristic equation, the solution of this characteristic equation is nothing but the eigenvalues. Good example, we can just go and solve the same problem. This is 8 minus 4, 2 and 2. 8 minus 4, 2 and 2. This is A matrix minus lambda into identity matrix 1 0 0 1. So the determinant of this matrix equal to 0. So this is 8 minus 4, 2 2. Okay, I'll just write it directly. 8 minus lambda minus 4, 2 2 minus lambda இப்படி இருக்கும், equal to 0. So இது வந்து determinant எடுத்தோம்னா you get 8 minus lambda multiplied by 2 minus lambda plus 8 equal to 0. This will result in lambda square minus 10 lambda plus 16 plus 8 equal to 0. Lambda square minus 10 lambda plus 24 equal to 0. So if you just factorize this such that you get plus 24 minus 6 and minus 4, you get minus 10 as a sum. So this can be factorized as lambda square minus, sorry, lambda minus 6 lambda minus 4 equal to 0. So the eigenvalues of the given matrix, lambda is equal to 6 and 4. These two are the eigenvalues of the given 2 cross 2 matrix. So 2 cross 2 matrix எடுத்தோம்னா அதுக்கு 2 eigenvalues இருக்கும். 3 cross 3 matrix எடுத்தோம்னா அதுக்கு 3 eigenvalues இருக்கும்.
and ஒவ்வொரு corresponding eigenvaluesக்கும் ஒரு eigenvector இருக்கும். And therefore characteristic equation ஒரு solutions தான் eigenvalues. Okay. So can we just go and find this is the general all you need to remember is this characteristic equation எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியணும். And maybe we'll go and find the eigenvectors. இப்போ வந்து eigen values தெரியும், eigen valuesல இருந்து eigen vector எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. So in the first definition உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, a into some matrix will give me lambda into x, or else so a minus lambda I into x is a null matrix. So a minus a minus lambda I is this 8 minus lambda and then minus 4 2 minus lambda. So let it be any values here, x1 x2. This is equal to my null matrix 0 and 0. So if my lambda is equal to lambda எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சது இல்லையா, 4 and 6 கிடைச்சது. So 4 இருக்கும்போது 8 minus 4 2 minus 4 1 2. I just request participants to mute their mic. It is 0 and 0. Okay, thank you. இப்போ 8 minus 4 is 4 minus 4 2 and minus 2. x1 x2 0 and 0. If you just do the matrix multiplication, you get 4x1 minus 4x2 is equal to 0 and 2x1 minus 2x2 is equal to 0, and this gives you x1 is equal to x2. This equation also gives you x1 equal to x2. So இப்படி இருக்கும்போது you can assume any value of x2, if x2 or x1 நீங்க எதை வேணாலும் assume பண்ணலாம். If I assume x2 is equal to 1, I get x1 is also 1, and therefore my vector 1, 1 இங்க வந்து it is any constant c1 multiplied by this is an eigenvector. So என்னோட eigenvectors வந்து for lambda is equal to 4, so when lambda is equal to 4 1 1 என்னோட eigenvector இருக்கலாம், 2 2, like I can have this. So this is one eigenvalues of the eigenvector. Sorry, this is one eigenvector of the given eigenvalue. So that is in general represented by some constant multiplier. This is one eigenvector. So usually we'll just go for the smallest possible. So இது எல்லாமே different vectors கிடையாது. These are all same vectors actually.
though the other forms of representation தான். So this actually two vector is exactly same as one vector. Why? Because when you multiply a scalar to a vector, it does not change. That's by property. And this is how you will find, okay, இப்போ lambda equal to 4 க்கு வந்து eigen value eigen vector கண்டுபிடிச்சோம். Lambda is equal to 6 will also give lambda is equal to 6 will give, I'll just copy this equation, sorry, lambda is equal to 6, I get 2 minus 4, 2 minus 4, x1 x2 is equal to 0 0. Okay, this gives me 2x1 minus 4 x2 is equal to 0, and 2x1 minus 4 x2 is equal to 0 gives me 2x1 is equal to 4x2, x1 is equal to 2x2. So when x2 is 1, x2 is 1, my x1 is 2. So 2 comma 1 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 6. So this is how actually you will find the eigenvalues and eigenvectors. But there is an interesting property that I will discuss now. So that in the competitive exams, when the problem is asked, you need not find the eigenvalues or eigenvectors like this through a long procedures. It will take too much of time, so which is very expensive. நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியராக ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதுன்னா வெல் அண்ட் குட். If you still something is not clear, don't worry about it. So before that, some important properties என்னன்னா, okay, இப்போ a உங்களுக்கு வந்து a ஓட eigen values lambda 1 lambda 2 ன்னு தெரியும். So if in the problem, what are the eigen values of a transpose அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, so you need not do the transpose of the matrix and then find the eigenvalues. So I will write the properties. Eigenvalues of a, if eigenvalues of a are lambda 1 and lambda 2, then eigenvalues of a transpose is also lambda 1 and lambda 2. And eigenvalues of a inverse is 1 by lambda 1, 1 by lambda 2. And eigenvalues of eigenvalues of 2 matrix A plus B is nothing but the eigenvalue of matrix A plus eigenvalue of B, or eigenvalue of A minus B is same as eigenvalue of matrix A minus eigenvalue of matrix B. And if the product of two matrices is considered, eigenvalues of 2 matrix AB is equal to eigenvalues of A multiplied by the eigenvalue of matrix B. Okay, and eigenvalue of the scalar k into A is equal to k into eigenvalue of A. And eigenvalue of
a power n is equal to eigenvalue of a the whole power n. So உங்களுக்கு தெரியும் eigenvalue of a inverse already சொன்னேன் இல்லையா? Eigenvalue of a inverse is equal to 1 by eigenvalue of a. And one more important property, eigenvalue of adjoint of a is nothing but eigenvalue of determinant of a into a inverse. So determinant of a என்றது scalar தான் இல்லையா? So அதனால determinant of a into eigenvalue of a inverse என்ன எழுதுனா 1 by ஏன்னா determinant of eigenvalue of a inverse is nothing but 1 by eigenvalue of a, and therefore determinant of a divided by eigenvalue of a. So this is the eigenvalue of adjoint of a. Yeah, and in the properties வச்சு நம்ம most of the problem solve பண்ணலாம். And there is also another important properties, very important property. Sum of eigenvalues is equal to trace of the matrix A, and that is sum of eigenvalues na if lambda 1 lambda 2 நான் வந்து example வந்து third order matrix எழுதுறேன். If lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are the eigenvalues, then equal to trace of the matrix A. Trace na என்ன சொன்னா principal diagonal elements A11 plus A2 plus A33, and determinant, another important property, this is sum of the eigenvalues product of eigenvalues is nothing but determinant of the given matrix A. So therefore lambda 1 multiplied by lambda 2 multiplied by lambda 3 is equal to determinant of A. These are the two very important properties of eigenvalues. இதை வச்சு நம்ம most of the problems solve பண்ணிடலாம். So I will example கொடுக்குறேன் நான். So 2 by 2 matrixக்கு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா, eigen values கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ eigen values நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ்க்குனா, first we need to solve the characteristic equation. So let's consider this matrix 1 0 minus 1 1 2 1 2 2 and 3. Okay, now A minus lambda I. A minus lambda I. So lambda I வந்து diagonal elements மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன், 1 minus lambda 0 minus 1 1 2 minus lambda 1 2 2 3 minus lambda. Okay, now characteristic equation is determinant of this
A minus lambda I, which is nothing but the determinant of this matrix, 1 minus lambda into 2 minus lambda, 1, 2, 3 minus lambda. So plus 0, I'm not writing anything here, so minus 1, last element, 1, 2 minus lambda, 2, 2. So 1 minus lambda, this is 2 minus lambda multiplied by 3 minus lambda minus 2 minus, so 2 minus 2 into 2 minus lambda. Minus 2 minus 2 வெளியே எழுதுனா I'm getting 1 minus lambda. Okay, so this I just need to copy down this. So இந்த ஸ்டெப்ல வந்து 1 minus lambda, so நீங்க டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணி கூட சால்வ் பண்ணலாம். 3 minus lambda minus 2. So 1 minus lambda and 1 minus lambda is a common factor. 1 minus lambda. So and then the remaining terms 2 minus lambda, then 3 minus lambda minus 2. Here I made a small mistake. Okay, minus 2. So ingo or minus irukku. So it will be minus of minus 2. This is actually minus 2 here plus 2. So lambda 1 minus lambda, 2 minus lambda, 3 minus lambda. So this is equal to 0. This is our characteristic equation, and therefore we get lambda is equal to 1, lambda equal to 2, and lambda equal to 3. Okay, so solving this characteristic equation and then finding this eigenvalues is little bit not so interesting actually. So properties use பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து ஒரு 3 choices 4 choices கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, so we can just directly find the answers just by these two properties alone. So இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும். பட் you should have an idea about how to solve the or how to get the eigenvalues, actually what eigenvalues. ஏன்னா இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது eigenvaluesனா என்னன்னு நமக்கு தெரியும், eigenvectorsம் என்னன்னு clear idea இருக்கும். So when we have a clear idea about what eigenvalues and eigenvectors, and then remembering everything about those concepts is much simpler. So let's go and solve this problem. So this first problem, look at this problem. So eigenvalues of a matrix A is asked. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து, so we can just go and so this matrix, I can just write the characteristic equation 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda 1 1 1
1 minus lambda, and then if I equate this to 0, I will get the I will get the characteristic equation in like this: lambda power 3 plus b lambda square plus c lambda plus d is equal to 0, something like this. And you have to solve this characteristic equation in order to get the values of lambda. Say if I get lambda 1, lambda 2 and lambda 3 from this. But from the properties we know, some of the eigenvalues, that is lambda 1, lambda 2 and lambda 3 is equal to trace of the matrix A. So the given matrix oda trace வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 1 1. So trace is equal to 3. So நமக்கு trace equal to 3 ன்னு தெரியும். And then this is first property. From the first property, the next property ல இருந்து product lambda 1 lambda 2 lambda 3 is equal to determinant of the matrix, determinant of A. So in the matrix பாருங்க, it all has the same rows, right? Same rows, and therefore determinant is equal to 0. Just by looking at the matrix you can say. அப்படி இல்லைனா நீங்க இப்போ determinant கண்டுபிடிச்சாலும் you will end up having 0. Okay, so we have these two ideas. So நமக்கு இங்க ஒன்று sum of the eigenvalues is 3 and product of the eigenvalues is 0. So look at these 4 choices. இதுல வந்து நம்ம மூணு if we assume 0 0 0, so இதை sum பண்ணா we are not getting 3. Okay, so choice 1 is not the answer, and choice 2 sum panna we are not getting 3, so choice 2 is also not the answer. If we add 0 plus 0 plus 3, yes, this is satisfied. And also multiply these three, 0 into 0 into 3, you get 0, and therefore choice 3 is the answer. So this is how from the exam point of view you will solve the problem. Yeah, this is how from the exam point of view you will solve the problem. And you look at this another problem here. So A is given, the eigenvalues of 2 into A inverse is asked. So maybe I'll copy down this problem. Five, 4, 1, 2 is a given matrix, and eigenvalues of 2 into A inverse is asked. So first we need to find the eigenvalues of A. If we know the இது வந்து 2 cross 2 matrix ன்றதுனால we have no problem at all, right? So either we can, what we can do is we can either find, the first logic is to either find the A inverse. இதுல இருந்து A inverse கண்டுபிடிச்சி 2 into A inverse பண்ணிட்டு, example what I'm doing is A inverse கண்டுபிடிக்கணும்னா you just interchange 2 5 here, and then minus 4 minus 1 multiplied by 1 by determinant of this is 10 minus 4. So this is A inverse. Now 2 into A inverse is nothing but 2 divided by, so your denominator is 6, 2 minus 4 minus 1 and 5. It's 2 into A inverse, right? This will result in 1 by 3. So 2 by 3 minus 4 by 3 minus 1 by 3, 5 by 3. So this is 2 into A inverse. So problem la வந்து eigenvalues கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So eigenvalues, you have to solve this eigenvalues. So let's using the properties, let's know the sum of the eigenvalues is nothing but 2 by 3 plus 5 by 3, I get 7 by 3. So 7 by 3 வர மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம், எந்த சாய்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
So 3 plus no, and minus 1 by 3 minus 2 gives minus 1 plus minus 6 by 3 minus 7 by 3. So do we did any mistake here? So 1 by 3 and 2, or else, so this is minus, so this is also not satisfying. This is choice number 4, this is choice number 4, and this is choice number this is choice number 1, this is choice number 2. Choice number 2, 1 by 2 plus 1 by 3 gives me 3 plus 2 by 6. Yes. So choice 1 seems to be very close, but inga namakku minus mattum issue irukku. Okay, so I'll check out. So and then what we can do is the determinant kandupidikalam. So determinant, so determinant of this matrix is nothing but 5 by 3 into 2 by 3 plus 4 by 3 into 1 by 3. 10 by 9 plus 4 by 9, get 14 by 9. Okay, I think I need little bit of clarification on this problem. So there is another approach. So my guess is choice number 1. So there is another approach. What we can do is find the eigenvalues of this matrix 5, 4, 1 and 2. Say for example, if lambda 1 and lambda 2 are the eigenvalues of matrix A, then eigenvalues of A inverse is 1 by lambda 1, right? இதுக்கு 1 by lambda 2 வரும். And then 2 into, so 2 into A inverse will give me 2 by lambda 1, 2 by lambda 2. So this will be your answer. So let's go and find the eigenvalues of the given matrix 5 minus lambda 4, 1, 2 minus lambda. This will give lambda minus 5, lambda minus 2 minus 4 equal to 0. So lambda square minus 7 lambda plus 10 minus 4 is equal to 0. So lambda square minus 7 lambda plus 6 is equal to 0. So we need plus 6 minus 7, 1 into 6, so minus minus, yeah. So lambda minus 1 and lambda minus 6 is equal to 0. So this is lambda equal to 1 and 6 are the eigenvalues of matrix A. அப்போ இதோட A inverse ஓட eigenvalues will be 1 by 1 comma 1 by 6. So 2 into A inverse we get 2 and 2 by 3, just 2 and 1 by 3. Okay, so 2 and 1 by 3. So இதில் ஏன் நமக்கு வந்து
So there might be a typographical thing, or so I think I'm getting the answer to be 2 and 1/3 only. So this is the answer. Even the previous case லயும் நமக்கு வந்து கரெக்டா தான் வந்துச்சு. So there might be a problem with the question, I think so. Yeah. So what we get here is so yeah, what we get is 7/3. That's right. If we add this 2, we'll get 7/3. Okay, so this is the idea. And do participants have any questions so far? So நம்ம என்ன பார்த்தோம், eigen values என்னன்னு பார்த்தோம், eigen vectors எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம். And so from the exam point of view, how to approach the eigenvalue eigenvector problem, just by looking at the answers and using the properties. So I open the session to participants. If you have any doubts, you can ask me. So yes, this answer is not in the question. That's what I'm doubting. Like in a doubt now, this is what I'm getting. So I just need to check the question once again. So I don't think so I have made any mistakes in my problem. If you can find any mistakes, you just let me know. Okay, do participants have any questions so far? Sir, I have a question, sir. Yes. Sir, இதுக்கு முன்னாடி போட்ட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல 1 minus lambda 1 1 1 minus ஆமா, நீங்க என்ன பண்ணனும்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் A மேட்ரிக்ஸ் வந்து 8 minus 4 2 2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு 4 சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சாய்ஸ் வந்து 1 and 2 1, B வந்து 0 1, C say 2 3 and D none. So the given eigenvectors or one of the eigenvectors of the given matrix A is equal to அப்படின்னு கொடுத்து choice A, B and C கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, so you need not find the eigenvalue and then find the corresponding eigenvector. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் டைரக்டா 8 minus 4 2 2 இருக்கு, இது கூட இந்த வெக்டார் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் A நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் 2 1. So that should give me some value, scalar value into the same. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நம்மளால கொண்டு வர முடிஞ்சதுன்னா then choice A is the answer. அப்படின்னா we'll just go and find solve the problem for choice B. So இதை ட்ரை பண்ணா it was a 16 minus 4 which is equal to 2 times of 6. If I take 6 as common multiple, 2 and 1, which is equal to lambda 1 2 and 1. So I can write it like this.
ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். ஸோ அண்ட் தேர்ஃபோர் சாய்ஸ் ஏ இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம். இதோட கரஸ்பாண்டிங் eigen வேல்யூ வந்து 6, பட் அவங்க அதான் it is not asked in the problem. So this is how you can find. If you just go and try this for choice B, you will not get the similar results. So நான் 2 காமனாக வெளியே எடுத்தா கூட I get -2 and 1. So this is not same as 0 and 1. I cannot get 0 and 1 here by any chance. So even if you get example வந்து இங்க choice D ல வந்து choice A க்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் choice B க்கும் வருதுன்னா then both the eigen values A and B are the answers. So for choice D or choice C or D ல வந்து both A and B அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. So this is how you can identify the eigenvectors வந்து given matrix eigenvectors இல்லையான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். You just have to multiply it. And for upper triangular matrices, it is so easy. Let's consider one upper triangular matrix as like this. Three, 1, 4, 0, 2, 6, 0, 0, 5. Okay. So in the matrix, if I need to find the characteristic equation, so that is nothing but this is A minus lambda I is equal to 3 minus lambda 1, 4, 0, 6, 0, 0, 5 minus lambda. So it's a matrix. So A minus lambda I determinant. So determinant of upper triangular matrix is nothing but the product of the diagonal elements. So 3 minus lambda multiplied by 2 minus lambda multiplied by 5 minus lambda. If this is equal to 0, then lambda is equal to 3, 2 and 5. So for upper triangular matrix, lower triangular matrix or diagonal matrix, the eigenvalues are the diagonal elements. Direct on a matrix path odane. So lambda 1, lambda 2, lambda 3 is 3, 2 and 5. So straightforward. This is how you will find for the upper triangular matrices. Any matrix. So next topic on the Cayley-Hamilton theorem. That is the last topic of today's session. Okay. So far, I think so far, maybe I'll give a small revision by the end of this topic. So Cayley-Hamilton theorem. So Cayley-Hamilton theorem says that every square matrix satisfies its own characteristic equation. If A is a square matrix, if A is a square matrix like this, 1, 2, 2, 1. The square matrix oda characteristic equation எப்படி எழுதுவோம்? It's nothing but the determinant of A minus lambda I. So அப்படி எழுதும்போது determinant of 1 minus lambda 2, 2,
minus 1 minus lambda gives me 1 minus lambda minus 1 minus lambda and then minus 4. This results in lambda minus 1 and lambda plus 1 minus 4 lambda square minus 1 minus 4 lambda square minus 5. So this is our characteristic equation. So characteristic it satisfies its own characteristic equation. நம்ம இந்த characteristic equation matrix equation மாத்தலாம். So characteristic equation படி, so this is actually lambda square minus 5 equal to 0 இல்லையா? So this can be rewritten as a square minus 5i identity matrix equal to null matrix. This is Cayley-Hamilton theorem. Every characteristic equation satisfies its own equation. So every square matrix satisfies its own characteristic equation. Okay, so the applications of this Cayley-Hamilton theorem, say for example, a power 8 or a power 6 or a inverse or anything can be represented as some scalar multiple of a plus another scalar multiple of I. Say for example, a power 3 வேணும்னா, so a square is equal to 5i from Cayley-Hamilton theorem. A power 3 is equal to, I'm just multiplying a on both sides, so 5a. So a cube is nothing but 5a or something like that. If a inverse, if you need to find this equation la irundhu, just multiplying a inverse, a square minus 5i a inverse equal to this gives me a inverse a square is a minus 5 into a inverse equal to 0, and therefore a is equal to 5 into a inverse a by 5 into a inverse. So this is the application of Cayley-Hamilton theorem. Example, say it can be a power 3 or a power 8 can be represented in terms of this, as I said, like plus bi, something like this. So I will show you an example here. Look at this problem D3 here. If matrix A is something like this, satisfies its own characteristic equation, then the matrix a power 4 minus 3a cube minus 10a square plus 3a plus 2i is of the form. So what is asked here? So how we can proceed this problem? First, directly write the Cayley-Hamilton theorem. Use the Cayley-Hamilton theorem. So matrix is minus 1, 3, 2, and 4. I'll just copy this matrix here. Minus 1, 3, 2, and 4. So the characteristic equation is nothing but minus 1 minus lambda 3, 2, 4 minus lambda, determinant of this is equal to minus 1 minus lambda
4 minus lambda minus 6 equal to 0. So lambda plus 1 lambda minus 4 minus 6 lambda square minus 5. I think it's plus 3 lambda minus 4 minus 6 equal to 0 lambda square plus 3 lambda minus 10 equal to 0. So இதோட characteristic equation இது, and therefore a square plus 3a minus 10i is equal to null matrix வந்து satisfy பண்ணோம். So problemல a power 4 minus 3a square minus 10a square plus 3a plus 2i கேட்டிருக்காங்க. So a power 4 இருக்கிறதுனால what I'm just doing is, or the given equation ல இருந்து நான் rewrite பண்றேன். given equation என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா a power 4 minus 3a cube minus 10a square plus 3a plus 2i is asked. So இதுல இருந்து நான் a square வெளியே காமன் எடுத்தனா, so a square minus 3a plus 10i plus 3a plus 2i. So this equation is equal to null matrix 0. So null matrix into a square is also a null matrix. So the answer is 3a plus 2i. 3a plus 2i is the answer. So 3a plus 2i நம்ம வேற மாதிரி கூட எழுதலாம். Actually 3 into the given matrix minus 1 3 2 4 plus 2 0 0 2. Minus 3 9 6 12 2 0 0 2. ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் கொடுக்காம உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸாக கொடுத்துருந்தாலும் ஸோ நம்ம அதை ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ I think these are the concepts that I wanted to discuss for today's class. I'll give a small recap. Okay, for a given matrix, eigenvalues and eigenvectors வந்து it's always for a square matrix மட்டும்தான். So for any rectangular matrix we cannot find the eigenvalues and eigenvectors. So there exists a matrix X such that when you multiply the matrix A into X, it will give you the same matrix with the scalar multiplied to it. The scalar is called as eigenvalue and the vector is called as eigenvector. So how do you find the eigenvector and eigenvalue? First eigenvector கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி eigenvalue கண்டுபிடிக்கணும். Eigenvalue are the solution to the characteristic equation. Characteristic equation na a minus lambda I determinant எடுத்தா நம்ம characteristic equation கிடைச்சிரும். இப்போ second order square matrix na we'll have 2 eigenvalues. Third order square matrix na we'll have 3 eigenvalues. So this is how you will find. You just need to find the determinant, and this characteristic equation roots is nothing but the eigenvalues, and that's it. So in the eigenvalues la irundhu eigenvectors எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to back substitute in the given equation liye. So we have to substitute back and you have to find any values of x1 and x2. x1 x2 க்கு நம்ம precise value கிடையாது. They have a multiple solution. நம்ம x1 will take a many set of values and x2 will take a many set of values. So this is roughly, I mean 1,1 is eigenvector, 2,2 is also an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 4. So that's how you will find the eigenvalues and eigenvalues. இதுல வந்து ரொம்ப important two properties வந்து sum of the eigenvalues is equal to the trace and product of the eigenvalues is equal to the determinant of the matrix. So and other properties are these properties.
If you know these concepts, then you are good enough to solve any problem. And then Cayley-Hamilton theorem, and that's it. So I now open the session to students. If you have any doubts, you can just ask me. Sir? Yeah. Sir, the last sum on the lambda square common எடுத்தீங்கல்ல வெளியே Last problem. Cayley-Hamilton theorem. Yeah, 1 second.